존경하는 respected 전현직 수상 current and 각계 former 지도자 high office holders, leaders from all walks 하늘 of life, 부모님 성회 안에 and 섭리의 완성을 위해 members of Family Federation for World 달리고 Peace, 있는 working 동단자, tirelessly, members 축복 of 가정 여러분 blessed 사랑합니다. families, religious leaders working within the umbrella of Heavenly Parents' holy community for the sake of an ideal world. Welcome. 계절은 Seasons 어느덧 have 가까이 다가왔습니다. passed, and the propitious time 앞으로 is now upon us. 5일 후에는 In 5 days, 한 민족이 가장 we will 1년 be celebrating the 전 most 8월 한가위 anticipated and the most important 명절이 오게 됩니다. holiday in Korea, the Korean Thanksgiving. 한 민족은 The people of Korea, 농경 문화 민족으로서 as a people who 하늘을 developed 우선 through an agrarian 숭배하며 society, are a people 하늘에 known 가오가 for 있어 revering heaven, attending 1년 heaven, and working tirelessly throughout the year, carefully 가을을 맞아 waiting for 풍성한 the harvest time 곡식을 of the fall 내려주신 and offering thanks to heaven for the 하늘에 bountiful harvest, 감사와 offering gratitude to heaven, 조상들을 모시고 and in attendance to 부모, the 형제들이 ancestors, 모여 parents and families, 둥근 달을 siblings 바라보며 gathered together, look at the full moon, 앞으로 and 다가올 Prepare 태평성을 위하여 for the era of eternal peace, 사랑을 베풀고 나누는 and engage in various acts of 아름다운 generosity. 풍습을 가진 This was indeed 민족입니다. the people of Korea with a beautiful tradition of sharing. 그렇습니다. Yes, indeed. 우리 인류는 언제 Humanity. 본연의 When will 그 humanity 자리로 return 찾아갈 수 to 있을까요? its original position? 전 세계에서 벌어지고 있는 Looking at all of the 예기치 various 못한 unexpected phenomena happening around the world, such as natural calamities, in 코로나 particular, 바이러스의 대확산은 the spread of the COVID-19 virus continues at this 이것이 moment. This 근본으로서 is 끝나는 것이 아님을 something 우리는 that shows 염려하고 that we 있습니다. need to pay attention to what is fundamental. 인류는 Humanity 창조주 하나님과는 is 관계 없는 currently in a position 이기주의, where it is not 자기 중심한 completely 욕심으로 aligned with Heavenly Parent, the Creator. Selfishness and various other frailties of human nature have led to human history being a history marked by constant conflict, division, and discord. Even to this day, 인류는 wars and 반드시 conflicts continue. 제 However, 자리로 humanity 돌아가야만 합니다. must return to its original position without fail. 그러기 위해서는 To do so, 우주의 중심되는 창조주 하나님이 God, the creator of heaven and 인간의 earth, 부모가 되고자 하심을 stand in the position of parent. 깨달아야 할 것입니다. Humanity must understand that this is God's original ideal of creation. 근본
예기치 못한 This time, 코로나 the 바이러스뿐만 아닌 unexpected, unpredictable corona 기후 변화로 인해 pandemic and due to climate change, 집중호우라든지 torrential rains, 강력한 And, 태풍이라든지 incredibly powerful typhoons and hurricanes, 산불이 landslides, 끊임없이 wildfires 세계에 도처에서 are 일어나고 happening 있습니다. ceaselessly around the world. 인간이 Human beings 생명을 유지하는 데 있어서는 need 태양과 the earth, 물과 needs the sun, 공기가 water, 절대로 필요합니다. and the air and 그러나 water to survive. However, 오늘날의 현상은 when we look at today's phenomena 문명의 발달과 and when we 과학의 look 발달로 인해 at the development of civilizations and the development of 생활은 science, 편해졌을지 we can see that 모르지만 material life has become more convenient and comfortable. 예기치 못하는 However, 이산화탄소, the continued emission of greenhouse gases, 대기 오염물질, the pollution of the environment, 이것은 these 미래 actions 우리의 사랑하는 자녀들이 will severely hamper 건강한 the 삶을 quality 살 of 수 life that we 있을까 하는 bequeath onto our beloved future 염려가 generations. 큽니다. I am profoundly distressed and concerned 오늘을 about 살고 this 있는 point. We who are living here on this earth today, 더 이상의 we can no longer 분열과 engage in 하나 division 될 수 없는 and other initiatives that 욕심을 버려야 bring 합니다. discord among people. We need to let 특히 go of 근본 self-centeredness 제일 and greed. 큰 피해를 본 For example, 나라가 있다면 the nation that suffered the most 미국입니다. from the COVID pandemic 중국입니다. is America, then China. 어떻게 해야 되겠습니까? What shall we do? 백성을 사랑하는 지도자라면 If a leader who loves citizens 이러한 어려움을 당면하여 every time such 많은 인명 피해와 challenges occur and 재물을 countless casualties 잃어버리는 happen when the environment is being 이러한 destroyed, 사태가 when these circumstances happen, 당할 수 preventive measures must be taken 없기에 to prevent 인간 중심으로는 the repetition of such 해결할 수 calamities. 있는 방법이 And 없기에 there are no ways of 하늘의 consistently 음성을 들어야 할 solving 것입니다. these problems with human endeavors alone. The time has come for humanity to open 과학의 its 발달은 ears to the sound of heaven. 창조의 With the 순리를 놓고 볼 development 때 of 평행을 science, 잃어버렸습니다. we can see that the development of science has not brought about the ideal world we 모든 seek. Greater 천지 만물 inequalities have happened. And when we look at 창조의 all of 순환 creation, 법칙대로 나아가고 creation 있습니다. operates according 그러나 to the principles of creation. 인간이 방해하지 말아야 However, 합니다. human beings should not hamper 인간이 더 이상 the peaceful 무지한 자리에서 circle of 본연의 cycle of creation. Human beings must once again 잃어버린 자리에서는 embrace fundamental values which were lost.
인간의 미래는 And 물론이요. in order 이 to 지구의 미래도 guarantee the future 보장받을 수 of 없습니다. humanity and the future of this earth, 나는 I 더 이상 can no longer 하늘을 기다리며 ask 참아 heaven 나오시는 to 모습을 wait and 뵐 수 endure. 없습니다. I can no longer see heaven suffer, having to wait and endure. 세계 지도자는 Leaders from around the world 무릎을 꿇고 should kneel 하늘의 소리를 and 들어야 할 open 것입니다. their hearts to heaven, listen to the voice of heaven. 본래 타락하지 않은 인류는 If human beings had not fallen, 영원성을 두고 창조되었습니다. human beings were created for eternity. 창조주께서는 The Creator 우리의 is 부모이십니다. our parent. 부모 앞에 Before 나아갈 수 없는 the Heavenly 인류가 Parent, 되었다는 humanity 말입니다. cannot return to Heavenly Parent's bosom. 이제라도 Now, even now, 정신을 차리고 let us awaken to 부모님을 this truth. 찾고 And 만나야만 It is only by seeking and 인류의 meeting 미래가 있고 true parents 지구의 that 미래도 있는 것입니다. we can guarantee a future for the earth and for humanity. 나는 I 이 지구 대륙의 40%가 사막화되어 간다는 말을 heard 들었습니다. that this 가슴 아픈 일입니다. there are regions around the world where 40% of the region will become desert land in the coming decades. 생명이 This is 살아가는 데 truly 있어서 heart-wrenching, 가장 귀한 and 공기, in order to 공급이 maintain existence on this earth, 위협을 clean 받고 있습니다. air, clean environments are being threatened. 그래서 나는 That is why I 13억 인류를 갖고 있는 중국에 말하고 싶습니다. wish to say the following to China with a population of 1.3 billion people. 많은 인구와 면적을 갖고 있는 중국 안에 있는 In China, which 고비 has 사막을 an incredible population and a vast territory, 과학의 기술로 I hope that the Gobi Desert 녹지화할 수 can be 있다면 turned into a pristine forest by using 영토를 the 넓히기 latest 위해 막대한 technologies 자금을 투입하는 것을 and 사막을 using 녹지화하는 데 쓴다면 national assets to prevent the desertification of the Gobi 이 Desert. 얼마나 If 축복인가를 the desert can be 깨달아야 turned into 할 a forest, 것입니다. what a great blessing for humanity will this be? 세계 모든 나라들이 When all nations of the world 되시는 하늘 부모님의 자녀가 되는 become the children of Heavenly 그날, Parent, the Creator, on the 하늘 day when 부모님을 all 모신 of humanity can 진정한 attend God 인류 as the 하늘 Heavenly 가족입니다. Parent. That will be the 200여 day 개의 when 우리. we can become one family of humanity under God. 하늘 And 부모님 아래 all 200 nations around the world 형제자매로서 can stand as one family, and all nations stand as 행복하게 siblings to one 살 수 another. 있는 Then an era of 그날이 happiness will be ushered in. 오늘을 살고 있는 And 세계 지도자와 leaders living 일들이 around the world today and all 결단하고 of humanity
is 하늘의 invited 음성을 듣고 to make a firm resolve, open their hearts and ears to the 해바라기와 voice of 같이 heaven. And just 정렬된 as the sunflowers align with the 나라들이 sun, 되어서 may all the nations of the world align themselves with heaven's call 진정한 and 인류 평화 realize true 한 peace 가족이 for 될 수 humanity, 있는 form one 그날이 오면 family of humanity under the heavenly parent. May that day 모든 문제가 come 해결됩니다. where all problems of 생각해 humanity can be solved. Please think about this. 모든 나라들이 When all nations 자기 나라를 지키겠다고 think about 군비에 advancing 투입하는 their 돈이 national interests, 천문학적인 돈입니다. the tremendous sums of money they pour into national defense 그 or the 돈을 development of military weapons is astounding. 10분의 1이라도 If 1/10 of this 백성을 money 위하여 could be 쓸 used 수 for the sake 있다면 of citizens, 그러한 풍요로운 나라가 된다면 if a nation can live for the sake of its 전쟁을 citizens and live 상당할 수 있겠습니까? for the happiness of its citizens, can a nation engage in war? 풍족한 It 나라가 is 되는데 possible to be 왜 wealthy 그때요? and prosperous 피를 흘려가며 without 더 seeking 욕심을 to advance 버려야 the cause of war. The time has come to let go of the desire 하늘은 to invest 우리에게 resources into 마지막 weapons. 경고를 여러 Heaven 번 is 주셨습니다. giving us the final 이제는 warning. Now 더 늦출 수가 we 없습니다. can no longer delay or postpone heaven's call. The time has come for us to embrace with 한가의 understanding 보름달을 바라보며 as Koreans look to heaven, to the full moon, revere heaven, and thank heaven for the bountiful harvest. When all of the siblings living in different parts of the country gather together, offer gratitude to heaven, offer gratitude to the parents and ancestors. When families, siblings, and neighbors come together and offer gratitude to heaven together, then 그 세계가 this world 걱정과 근심이 없게 will 되는 no longer need to worry or be concerned about the future. 지상 천국이 아니고 It will 무엇이겠습니까? be the kingdom of heaven on earth. Isn't that so? 다시 말하거니와 I wish to repeat myself. 하늘은 Heaven 우리를 위하여 has 아름다운 created 지구를 this beautiful earth 주셨습니다. for the sake of human beings. 그동안 Until now, 타락으로 due to the fall, 인류가 humanity has been unfilial. And now 하늘을 모시는 the time 자리에서 has come for us 회개하며 to repent, to attend heaven, 그 모습을 and to return this earth to the pristine condition in which heaven granted human beings stewardship. The day when we can realize this will be the day of real peace, one family of humanity under the heavenly parent. Please remember this. 나는 I 미국에 주문합니다. Wish to ask of America the following. 미국은 America 하나님이 축복한 is a 나라임에 nation 틀림없습니다. blessed by God, no doubts about it. 미국만을 위한 축복이 However, 아닙니다. heaven's blessings to America were not solely for America's sake. 하늘은 미국의 기반을 통해서 God wished 세계 to 인류를 work through America to embrace all of the nations of the world. 그리하여
And in so 기독교 doing, 기반으로서 through the foundation of America's Christianity, 400년이 되는 오늘 400 years have passed since the Pilgrim Fathers 미국은 landed in America. 하늘 And 부모님을 모시는 자리에 서야 할 the 것입니다. time has come for America to be a nation that attends God, the Heavenly Parent. 인간의 무지로 인해서 Due to the ignorance of human beings, 망가뜨려진 지구를 버리고 the earth 우주로 is 갈 being 생각을 destroyed. 하는 것입니까? Going to space will not solve this problem. 모든 과학의 기술을 통해서 Using all of the 우선 technologies that 우리가 science 살고 있는 has developed, 이 let us 지구를 first focus on 창조 becoming 당시 proper 본연의 stewards of creation, 돌려놓는 것이 restoring the earth to the pristine condition under which God wished human beings to flourish and prosper. This is the responsibility we have as God's children. 창조주 하나님을 생각할 때 우리는 When we think of God, the 자연을 사랑해야 Creator, 됩니다. we need to love creation. 내가 I, 이 천정궁의 동산을 거닐 때에 when I walked around the mountains 벌나비들이 in Cheonjeonggung, I could 흔하게 see 볼 수가 없었습니다. that there were no butterflies that were 그래서 present in the 나는 past. 정원을 And that 가꾸고 is why 꽃을 가꾸게 built 됐습니다. I opened a garden and I 그랬더니 planted many flowers. 어디서 날아오는지 And a few months later, unbeknownst to me, 벌 so 종류들이 many 수십 bees, 종이 되는 dozens 벌들이 of different varieties of bees came and 꿀을 were busy 알고 collecting 있었습니다. the pollen and the nectar 얼마나 from the flowers. Looking, 기다렸는가? I waited in great anticipation to see these bees and 자연의 butterflies 모습을 볼 때 return to this garden in Cheonjeonggung. 인간의 And when 무지가 we look at creation, 인간의 we can 생각이 see that the self-centeredness and selfishness of human beings is bringing 우리는 great 그동안 destruction to the 자연에 world. 대해서 Our 너무 initiatives can make a great difference in how well creation flourishes. 관리를 잘 못했습니다. Until now, we have not been the proper stewards of creation. 계절이 바뀌어 When the 아침 seasons 저녁으로는 changed, 쌀쌀합니다. in the 그런데도 morning and in the evening it is cool while the 벌들은 daytime is warm. 열심히 Nonetheless, 일하고 있습니다. I can see bees working tirelessly from morning till evening. 나는 I 우리 강산이 hope that the 세계 mountains and the rivers of 모든 Korea 나라들이 and all the mountains and 자연과 rivers 더불어 around the world can flourish and teem 행복하게 with 살수 life 있는 and help the 지상 flourishing 천국을 and happiness of human beings 여러분의 worldwide. Remember that 지도자와 함께 building the kingdom of heaven on earth 만들어 lies with 나갈 you. 수 있기를 I hope that we can 간절히 work 바랍니다. together in earnest to build the kingdom of heaven on earth. (77억) 인류가 되는 인류가 When we look at humanity's population, which is 7.7 billion people, in 2050 it will be about 그런데 100 million years old. 점점 더 However, 기후 변화로 인해서 due to climate change, 사람이 살 수 있는 the 지역은 areas where 점점 people 줄어들고 can live 있는 are now diminishing. 이제 Now, 더 이상의
욕심을 버리고 Let us 본연의 let go of selfishness and greed. 아들딸의 Let us embrace 자녀로서 the noble endeavor of becoming God's original 이 children, 아름다운 지구를 and let us 회복할 수 restore 있는 the earth to the pristine condition God intended for human beings before it is too 하늘의 late. 부모님께서 내가 Heaven- 얼마나 이 날을 참고 기다렸다. I wish to tell 그래도 Heavenly Parent, I have waited so long for this day, and until the day when we can be recognized by heaven, please, once again, I beseech of you to do your best to become God's beloved children. 여러분, 오늘 귀한 특별 여행사를 통해